So in this video we are discussing about two important types of map projection according to projection surface. The first is conical projection surface. Okay. The first type of projection according to the development of surface is the conical projection. So let us study conical projection surface. So consider a piece of light cardboard rolled up into a cone. It is then placed on a transparent globe. Now the cone and the globe will somewhat resemble like an ice cream cone. Okay. Wherever the cardboard touches the globe, the most accurate representation would occur. Wherever the cardboard is farther away and not touching the globe, much more distortion or misrepresentation will occur. So here we have to take a globe, okay, then we have to place a cardboard, okay, and that cardboard should be very light and it should be rolled in the form of a cone, and we have to place above the globe, and the globe should be a transparent one. So wherever the cone touches the globe, most accurate representation will occur, and the point of the cone which is far away from the globe, there distortion or misrepresentation occurs. Okay. The simplest conic projection is tangential to the globe along the line of latitude. So what do you mean by latitude? Latitude means meridians which are running from north to south of the globe. Okay. So here the simplest conic projection is tangential to the globe along the line of latitude. Okay. The latitude tangential ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നത്. അതൊരു സിംപ്ലസ്റ്റ് കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട്. ഓക്കെ. This line is called standard parallel. Okay. That is the line which is tangential to the globe along the line of latitude, and that line is known as standard parallel. അതായത് നമ്മുടെ കോണ് ഗ്ലോബിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അലോങ് എ ലൈനാണ്. ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് എന്തായിരിക്കണം? പാരലൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് പാരലൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലൈനിലാണ് നമ്മുടെ കോൺ ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരലൽ. ഓക്കെ. ദ മെറിഡിയൻസ് ആർ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ ടു എ കോണിക്കൽ സർഫസ്. ഓക്കെ. മീറ്റിംഗ് at. So here we already studied this conic projection equations in types of map projection. That means that here in a conical projection the meridians are meeting at an apex. Okay, the meridians are straight lines. They meet at a point. Okay, they try to meet at a point. Parallel lines of latitudes are projected onto a cone as rings. Okay, so here the parallels means these latitudes are what? They are forming in the they forms in the form of a ring. They are in the form of a ring. The cone is then cut along any meridian to produce the final conical projection. Okay, and this cone, okay, so the earth's surface is projected on that cone, and then this cone is opened. Okay, this cone is opened. That means the cone is then cut along any meridian to produce the final conical projection. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറിഡിയനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. സോ വി ഗെറ്റ് എ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ. So here that conic projection has straight converging lines for meridians and concentric circular arcs for parallels. So this we already discussed in types of map projection. So here in conical projection there are straight lines, and these straight lines converges to a point, and there are parallel lines, and these parallel lines forms a concentric circular arc. Okay. The meridian opposite the cut line becomes the central meridian. The meridian opposite the cut line becomes the central meridian. Okay, so we cut along a meridian, right? So that cut line, that the opposite to that cut line there is a meridian, and that meridian is known as central meridian. Okay. In general, the further you move from standard parallel, the more the distortion is. Thus, cutting of the top of the cone produces a more accurate projection. Conic projections are used for mid-latitude zones and have an east-west orientation. Okay? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറയാണ്. നമുക്കൊരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ട്. സോ ആ ഗ്ലോബിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ലൈറ്റ് കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കും. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്താവും? നമ്മുടെ ഗ്ലോബിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മെറീഡിയൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പാരലൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? മെറീഡിയൻസ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആയിരിക്കും, പാരലൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മെറീഡിയൻസും ഉണ്ട്, പാരലൽസും ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കോണിക്കൽ സർഫസിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറീഡിയനിൽ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കോണിനെ കട്ട് ചെയ്യും. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെറീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എർത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മെറീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആണ്. പക്ഷേ അതെല്ലാം കൂടി ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പാരലൽസ് എങ്ങനെയാണ്, പാരലൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ദ മെറീഡിയൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ദ കട്ട് ലൈൻ ബിക്കംസ് എ സെൻട്രൽ മെറീഡിയൻ. നമ്മൾ കോണ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മെറീഡിയൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. ഒരു കട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മെറീഡിയനിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത്. ആ കട്ട് ലൈനിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന മെറീഡിയൻ ആണ് സെൻട്രൽ മെറീഡിയൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അതാണ് സെൻട്രൽ മെറീഡിയൻ. ദെൻ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു കട്ടിങ് ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി കോൺ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ മോർ അക്യുറേറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് കോൺ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സോൺസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെപ്പോഴും എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും, ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മളിപ്പം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ മെറീഡിയൻ എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. സെൻട്രൽ മെറീഡിയൻ എന്താണ്, നമ്മൾ കോണ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറീഡിയൻ ഉണ്ട്. ഒരു മെറീഡിയനിലൂടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോണിനെ നമ്മുടെ എർത്തിലെ ഒരു മെറീഡിയനിൽ പാരലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കട്ട് ലൈനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെറീഡിയൻ ഉണ്ട്. അതിനെ സെൻട്രൽ മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൂടെ പോകുന്ന പാരലിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരലൽ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരലിൽ നിന്നും അതുപോലെ സെൻട്രൽ മെറീഡിയനിൽ നിന്നും അകന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാർ അവേ പോകുമ്പോൾ മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ സോ ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് വാട്ട് standard parallel, and this figure shows a standard parallel and a central meridian. Okay so away from this distortion increases. Okay I hope you all understand.